lelikaYehova ihlabathi lenzaliseko yawo elimiweyo nabahleli kulo ngokuba yena walimisa phezu kwelwandle walizinzisa phezu kwemilambo. Kubani na unokunyuka aye entabeni kaYehova? Kubani na onokuma endaweni yakhe engcwele? Kwezandla zimsulwa, unhliziyo inyulu,
ongawuphakamiseli kwinkohlakalo umphefumlo wakhe, ongafungiyo ngenkohlakalo. Yakwamkela intsikelelo kuYehova nobulungisa kuThixo ongumsindisi wakhe. Siso eso isizukulwana sabamngxameleyo, sababufunayo ukubona ubuso bakhe. Bazalwane, nani bodade, bantwana babaprofeti, bantwana benkosi yethu uYesu Kristu, bantwana bakaThixo ophilileyo. Ngale sabatha maKristu yanamhlanje, sabatha yesibini, inkosi yethu uYesu Kristu ivukile. Ndiyanibulisa kwindawo zonke enikuzo, eniphulaphule nikuzo ezindlini zenu, nakuloo ndawo ke nikuzo ngabanye. Bazalwane nani bodade, ndithi kuni molweni bazalwane nani bodade nolutsha. Le sabatha yanamhlanje maKristu siza kuthetha ngenkosi yethu uYesu Kristu eyavukayo kwelabafileyo, yakuba imbangi yokudliwa kobomi beyibethelele emnqamlezweni. Bazalwane nani bodade, izixelile uba iyakuvuka ngosuku lwesithathu. Okunene maKristu, bantwana bakaThixo ophilileyo, yavuka ngosuku lwesithathu. Bazalwane nani bodade, nathi sonke ngabanye, onke amaKristu nge-Easter Sunday besikhwaza abanye ezitratweni sisithi uvukile, unyana womntu uvukile kwalabafileyo ngolokuqala usuku leveki. Bantwana bakaThixo ophilileyo, phambi kokuba ke sihambele phambili, ndiza kuthabatha isifundo sasifumana ke kuvangelo engcwele, umbhali nguJohane, chapter 20 verse 30 and 31, iphepha 1063. Esawuthi ke siyifunde emaKristu kwabo batyhilileyo emakhaya ezindlini zabo. Kuthe cwaka niphulaphule bantwana bakatata ngenxa yovuyo nochulumanco, kuba nibe nifumana amazwi kaThixo ngale sabatha bekufanele basihlangene ngayo. La mazwi ke afundeka ngolu hlobo esi sifundo: mininzi ke okunene neminye imiqondiso awayenzayo uYesu emehlweni abafundi bakhe, engabhalwanga kuyo le ncwadi, kodwa le ibhalelwe ukuze nikholwe ukuba uYesu unguye uKristu, unyana kaThixo, nokuze nithi nikholwa nibe nabo ubomi egameni lakhe. Siphela apho isifundo sethu. Bazalwane nani bodade, lusapho lukatata, sekutshiwo kwade kuzawuthethwa ngengongoma yokuzibonakalisa kwenkosi yethu uYesu Kristu kubafundi bayo. Bazalwane nani bodade, njengoba besitshilo kwiveki ephelileyo, sithi yazibonakalisa kwindlela ebheka eya Emmaus kumadoda amabini, enye yawo lo madoda inguKleopa, kanti ke yayakuvela ke nakubafundi bayo. Bazalwane nani bodade, ifikile kubafundi bayo maKristu, yakuba ke ibabulisile, yabafundisa, yaphinda ke yathi shwaka yemka.
bazalwane nani bodade. Kuthiwa kubafundi bayo kwakukho umfundi owayengekho ngeli xesha ifikileyo okuthiwa nguThomas, ekuthiwa nguDidimo xa ebizwa ngelinye igama. Akakholwa kokuba iNkosi ivukile. Bazalwane nani bodade, asingetsho ukuthi xa engakholwa kuba iNkosi ivukile ukwicala labaSadusi, bathi abaSadusi akukho luvuko. maKristu amahle, asinombeka kwelo cala. Into nayo wayefuna ukuqonda uba okunene iNkosi ivukile, uyibone ngawakhe amehlo. Bazalwane nani bodade, kuthiwa ngabusuku buthile ke yafika iNkosi, ekho ke ngoku uThomas, bantwana bakatata. Yathi yakungena ngaphakathi, yathi uxolo malube nani. Ngumbuliso omnandi lo kakhulu kakhulu, kuba uThixo uluxolo, iNkosi yethu uYesu Kristu iluxolo, abaprofeti bethu abathunywe nguThixo baluxolo. Umbuliso weNkosi yethu Yesu Kristu uthi uxolo lukaThixo malube nani. Bazalwane nani bodade, sapho lasekhaya, kungekho mntu umxeleleyo uYesu Kristu kokuba uThomas uthandabuzile uba ngaba iNkosi ivukile. Okunene bantwana basekhaya, yakuba igqibile ukubulisa iNkosi, yabhekisa kuThomas, yathi ethe Thomas, isandla sakho, umnwe wakho ufake apha enxebeni. Imbonisa izandla zayo, imbonisa iinyawo zayo. Athi ethe nesandla sakho usifake enxebeni. Eli nxeba ke lalisephangweni, kuba amadinda la ayemhlabe ngomkhonto ephangweni. Bantwana bakaThixo ophilileyo, akubetshilo ngoko nangoko kwathi qwenge kuThomas, akazange azise sandla, kodwa waguquka into wayenzayo. Wathi, Nkosi yam, Thixo wam. Bazalwane nani bodade, ithi iNkosi yethu Yesu Kristu yakubeke ngoku ibhekisa kuye, ngokuba undibonile ke Thomas. Bazalwane nani bodade, ukholiwe. Uthi banoyolo abo bangabonanga bakholwa noko. Bazalwane nani bodade, yintetho enzulu ke leyo kakhulu kakhulu, kuba abantu akulula ukuba bakholwe. Bazalwane nani bodade, amaJuda engakholwa ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo, kwade kwangumzuzu okugqibela xa kusenzeka izigigaba, imiqondiso le kuthiwa minintsi okunene imiqondiso ayenzayo. Bazalwane nani bodade, lusapho lenkokeli esenza lo miqondiso, kodwa amaJuda akakholwa. Bantwana basekhaya, uthi kuKristu ke banoyolo abo bangabonanga bakholwe noko. Bantwana bakaThixo ophilileyo, le nto isikhumbuze maKristu. Kutata omkhulu umseki uBishop, utata omkhulu uChayingwe umbona, utata omkhulu uJames Nqanjini Limba, oweza kobawo bethu esithi uthunywe nguThixo, bakholwa. Ithi imbali yalapha enkonzweni, utata omkhulu akazange aye phesha kwemida kwi-neighboring states,
kodwa wayenawo amabandla apho. Bazalwane nani bodade lusapho lasekhaya, bekholwa okokuba ukhona umthunywa kaThixo ose-South Africa, bantwana bakaThixo ophilileyo, bengazange bambona abanye babo, kodwa bakholwe bantwana basekhaya. Abanye babo ke babezile komaRhawuti bezokusebenza emigodini besuka kwezi neighboring states, koBotswana, koLesotho, koMozambique, Southern Rhodesia, ngaloo mihla Northern Rhodesia. Bazalwane nani bodade, ezi states ke ngoku namhlanje kuthiwa kuseZimbabwe. Bazalwane nani bodade, abanye abazange beze nokuza eSouth Africa, kodwa bathi bakuxelelwa nguThixo othumayo onomthunywa wakhe eSouth Africa, bakholwa. Bazalwane nani bodade, behleli belindile, behleli ethembeni loba ngenye imini sakumbona umthunywa kaThixo. Bazalwane nani bodade, yaqenqgeleka iminyaka, uThixo wamphumza utata omkhulu Mseki, uThixo wamphumza utata wesibini. Bazalwane nani bodade, uThixo wamphumza utata wesithathu, uThixo wamphumza notata wesine. Bazalwane nani bodade, ekuthabatheni kwethu ioffice ngo-2001 sakube siziqulunqile zonke izinto ekufuneka zilungisiwe. Sathabatha umjikelo saphuma 2002, lo mjikelo usiya phesha kwemida, usiya lo mjikelo kumazwe abe eyolele ngawo utata osanda ukuphumla okanye eprofethe ngawo. Umjikelo wakhe ka-2001 wathi ndiyigqibile iSouth Africa ngoku, kulindeleke ukuba mandiwele ndibheke phesha kwemida. Kanti uThixo uyayazi okokuba njengobethetha loo nto nje, uThixo uza kuthuma unyana wakhe emva kwakhe oya kuthathabathe ioffice emveni kwakhe, ibe nguye oya kuya phesha kwemida. Ndiza kule ndawo ke maKristu yokuba abantwana bakaThixo bakholwa noko bengabonanga. Bazalwane nani bodade, ekufikeni kwethu phakathi kwabo, bazalwane nani bodade, kuwo wonke la mazwe, ingakumbi kwilizwe laseMozambique nelizwe laseBotswana, babesoloko sifika ngobusuku kuwo ngenxa yokuba nde kwendlela eke silibaziseke nakwi-border gates. maKristu amahle, bantwana bakaThixo ophilileyo, sithi sakufika eMozambique lavuya kakhulu ibandla laseMozambique. Bazalwane nani bodade, abanye babo bedanduluka besithi namhlanje simbonile umthunywa kaThixo. Abanye bade bathi namhlanje izono zethu zihlanjululwe kuba simbonile bekade simlindile. Bazalwane nani bodade, lathi lizwi abafundiswa ngalo kulungile bantwana bakatata, ninyanisile nikuthethayo. Ewe, animbonanga utata omkhulu Mseki, animbonanga nolandele emva kwakhe owesibini, animbonanga notata wesithathu, kanti animbonanga notata osanda ukuphumla. Utata umkhonzi kaThixo uphumle 2001, sabheka kula mazwe 2002. Bantwana bakaThixo ophilileyo, lathi ilizwi lasekhaya, njengokuba ke nindibonile ndiyinkokeli yesihlanu, nibabonile bonke ootata, kuba abakhonzi bakaThixo bonke balapha kum. Njani ngokomoya, kuba umoya kaThixo umnye. uThixo umoya wakhe usebenza ngendlela enye,
into enqabileyo ke ngakwazi ukuqondwa ngabantu abangenalo ukholo. Into yenzayo uThixo xa ethuma inkokeli uyinika ixesha layo. Xa eyiphumza ayiphumze athabathe laa moya oyingcwele awufake kule iza kukhokela. Bazalwane nanibodade, uqaphula nje loo ndawo incwadi yeDeuteronomy chapter 30 verse 9 apho uYoshuwa umkhonzi kaThixo wayithatha indawo emva koMoses. Ithi waze uYoshuwa unyana kaNuni wazala ngumoya wobulumko, ngokuba uMoses wayiqinezele ngezandla zakhe phezu kwakhe. Bazalwane nanibodade, utshintsha nje iframe uThixo, umoya wona umnyingo lowa. Xa nindibonile phambi kwenu mabandla aseMozambique, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Lesotho, nibabonile abakhonzi bakaThixo bobane abaphambi kwami. Bazalwane nanibodade, babulela kakhulu. Namhlanje unxibelelwano lugqithisile ngokuphakathi kwabo. Bayakwazi uzawufika ekhaya bezokusibona, nathi siyakwazi ukuya kubo siyobabona. Bazalwane nanibodade, sithi ke isifundo esisinikwayo ke mininzi ke okunene imiqondiso awayenzayo uYesu Kristu emehlweni abafundi bakhe, engabhalwanga kuyo le ncwadi, kodwa le ibhalelwe ukuze nikholwe ukuba uYesu unguye unyana kaThixo, unguye uKristu unyana kaThixo, nokuze nithi nikholwa nibe nobomi egameni lakhe. Bazalwane nanibodade, masikholwe maKristu, sisondele kuThixo wethu ngokholo ukuze sibe nobomi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ngemiqondiso emininzi ayenzileyo. Ngomnye umqondiso obalulekileyo kakhulu lo wokuba azixele uba uyakuphumla imihla emithathu avuke ngosuku lwesithathu engcwabeni. Ngumqondiso omkhulu lowo kakhulu. Nokulanda zininzi kakhulu izinto azenzileyo uYesu Kristu. Edlisa abantu abaninzi ukutya ngezonke ezimbalwa neentlanzi ezimbalwa, ejika amanzi ekana kokuba makabe iwayini. Mininzi imiqondiso ayenzileyo. Bazalwane nanibodade, ekungathi xa inobhalwa kubonakala uba ingathi eske bangakwazi nokuyilandela abantu. Bazalwane nanibodade, nantso imfundiso ke siyinikwayo, intshumayelo esiyinikwayo ngale mini ke namhlanje, bantwana bakaThixo ophilileyo. Mininzi okunene imiqondiso awayenzayo uYesu Kristu emehlweni abafundi bakhe, engabhalwanga kule ncwadi, kodwa le ibhalweyo ibhalelwe ukuze nikholwe ukuba uYesu Kristu ungunyana kaThixo. Bazalwane nanibodade, nokuze nithi nikholwa nibe nobomi egameni lakhe. Bazalwane nanibodade, wafundisa kakhulu, ndizokuyeka abantwana basekhaya, uYesu Kristu ngokukholwa. Uthi xa exelela amaJuda nabafundi bakhe, bazalwane nanibodade, esithi abantu mabadle inyama yakhe basele igazi lakhe ukuze babe nobomi. Kodwa amaJuda kuthathi qheke athi lo uthi masidle igazi lakhe, masisele igazi lakhe, masidle inyama yakhe. Abanye babe besithi ngapha lilizwi elinqabileyo alithethayo, kuthi basuka bemka kuye bamshiya. Waphosa umbuzo kuPetros umkhonzi kaThixo, ingaba nani naPetros nifuna ukundishiya na? Impendulo yomkhonzi kaThixo uPetros wathi, Nkosi, singaya kubani na? Singakushiya siye kubani na? Inguwe nje onamazwi obomi. Nathi sikholiwe sangqina okokuba wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. Nakuthi bantwana basekhaya makube njalo, sihlale elukholweni, sikholwa, simthembile uThixo, siyithembile inkosi yethu Yesu Kristu,
sibathembile abaprofeti bethu. Ndiza kuma kuloo ndawo, siza kuthandaza bantwana basekhaya. Masithandaze. Ngokubongwa mdali wezulu nomhlaba, uhleli kwingontsi yakho enqibileyo, Thixo omhle kangaka. Xa Nkosi ngale Sabatha sigobe inhloko kwizindlu zethu, sigobe inhloko kwindawo esihleli kuzo ngenxa yokululamela umthetho, siyakucela mdali wezulu nomhlaba, hamba nathi Nkosi ninto zonke. Usilondoloze Nkosi, usikhusele Thixo omhle kangaka nakuzo zonke Nkosi ingxaki ezinokuthi zivele. Xa Nkosi kunzima okokuba sihlangane ngenxa yemeko yelizwe, ngenxa Nkosi yesifo singumbulalazwe, Thixo omhle kangaka. Naku nakaloku nje Nkosi kumkani besisazi okokuba ixesha lethu liyaphela, okanye ixesha esilinikweyo ngurhulumente wethu Thixo omhle kangaka liyaphela ngoLwesine. Kodwa mdali wezulu nomhlaba kuyabonakala okokuba kusenzima Thixo omhle kangaka ngenxa yengxaki ekubonakala uba lo mbulalazwe unabile elizweni waligqiba lonke. Siyakucela mdali wezulu nomhlaba, sikhusele, sisindise Thixo omhle kangaka. Nokuba ngosebekho abakhoyo bethu abathe Nkosi bachaphazeleka, iba nabo bahlambe ngokwakho ngelizwi lakho elinamandla. Isuke Nkosi ingcambi yokufa, ingcambi yalo mbulalazwe Thixo kubo, nabo babe ngabaphilileyo Thixo omhle kangaka. Ilizwe lonke Nkosi lijonge kuwe, lisazi Nkosi ubithemba likuwe mdali wezulu nomhlaba. Kuwe Nkosi yakusikhusela, kuwe Nkosi yakusisindisa. Ndikucela mdali wezulu nomhlaba, egameni labantwana bakho abakukhonzayo ngenene nangenyaniso, banike Nkosi unyamezelo, banike Nkosi ithemba, bayazi Nkosi nokuba kunini na iza kudlula Nkosi lento, iza kudlula Nkosi okuba sivalelekile Thixo omhle kangaka. Lide litsho Nkosi nelizwi lithi i-lockdown iza kudlula mdali wezulu nomhlaba. Ude Nkosi kufikelele kubeni basibe ngabakhululekileyo, bakwazi Nkosi abantwana bakho ukuhambela ekhayeni labo abalikhumbula ngokwenene, ngenxa yoba kude bengakwazi ngokufika bevalelwe Nkosi ngumthetho. Iba nabo mdali wezulu nomhlaba. Konke Nkosi ndikucela ngalo wasifelayo iNkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Amen. Masamkela ufefe, alaba ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo uyise, ubudlelana bomoya oyingcwele bungaphumla kuthi sonke kaloku nje, ide ibuye inkosi yethu Yesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Musuku kwanje sukuthetha into eziphakamileyo. Musuku kwanje sukuthetha into eziphakamileyo. Into eziphakamileyo. Into eziphakamileyo. Kungaphumi kuhlakanipha. Kungaphumi kuhlakanipha. Emlonyeni wenu. Emlonyeni wenu. Ukuba uYehova inguThixo owazi konke. Ukuba uYehova inguThixo owazi konke.
Izaphetha zamakota zaphukile, abaqhubeki babhinqiswa amandla, abaqhubeki babhinqiswa